सत श्री अकाल जी। आज आप स्पीकिंग करनी है प्लूरल सब्जेक्ट्स की। आई, वी, यू, दे। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ हैव। ठीक है, ਅੱਜ हैव ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ हैव ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ऑब्जेक्ट आंदा। ठीक है, आंसर विच भी आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ते नेगेटिव विच आई हैव नॉट, वी हैव नॉट, यू हैव नॉट, दे हैव नॉट। ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵਨਟ ਸਪੋਕਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। I haven't, we haven't, you haven't, they haven't. So let us start. Have I ironed my shirt? So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ yes, I have ironed my shirt. No, I have not, wouldn't, haven't. I have not ironed my shirt. So, a pattern से follow करना। Have we painted the wall? Yes, we have painted the wall. ਕੀ ਤੁਸੀਂ wall paint ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੈਵ ਯੂ ਪੇਂਟਡ, ਹੈਵ ਵੀ ਪੇਂਟਡ ਦ ਵਾਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੰਪਲੀਟਡ, ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਵਾਲ, ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਪੇਂਟਡ ਦਾ ਵਾਲ, ਦ ਵਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ। Have we painted the wall? Yes, we have painted the wall. No, we haven't painted the wall. Have you refilled the bottle? Yes, I have refilled the bottle. No, I haven't refilled the bottle. Have they washed the bicycle? Yes, they have washed the bicycle. No, they haven't washed the bicycle. Have we stacked the chairs? Yes, we have stacked the chairs. No, we haven't stacked the chairs. Stack the chairs means ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣੀਆਂ। Have you trimmed the hedge? Yes, I have trimmed the hedge. No, I haven't trimmed the hedge. Have I organized my drawer? Yes, I have organized my drawer. No, I haven't organized my drawer. Have they packed the groceries? Yes, they have packed the groceries. No, they haven't packed the groceries. Have we cleaned the whiteboard? Yes, we have cleaned the whiteboard. No, we haven't cleaned the whiteboard. Have you charged the speaker? Yes, I have charged the speaker. No, I haven't charged the speaker. Okay. Have they installed the fan? Yes, they have installed the fan. No, they haven't installed the fan. Have I delivered the parcel? Yes, I have delivered the parcel. No, I haven't delivered the parcel. Have we mopped the hallway? Yes, we have mopped the hallway. No, I haven't. We haven't mopped the hallway. Have you recycled the bottles? Yes, I have recycled the bottles. No, I haven't recycled the bottles. Have they prepared the stage? Yes, they have prepared the stage. No, they haven't prepared the stage. Have I collected the certificates? Yes, I have collected the certificates. No, I haven't collected the certificate. Have we decorated the classroom? Yes, we have decorated the classroom. No, we haven't decorated the classroom. Have you repaired the zipper? Yes, I have repaired the zipper. No, I haven't repaired the zipper. Have they loaded the luggage?
Yes, they have loaded the luggage. No, they haven't loaded the luggage. Have we polished the furniture? Yes, we have polished the furniture. No, we haven't polished the furniture. Have you covered the books? Yes, I have covered the books. No, I haven't covered the books. Have I submitted the application? Yes, you have submitted the application. No, you haven't submitted the application. Have they cleaned the fish tank? Yes, they have cleaned the fish tank. No, they haven't cleaned the fish tank. So picture checkup they ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ plural. Have we arranged the desks? Yes, we have arranged the desk. No, we haven't arranged the desk. Have you booked the tickets? Yes, I have booked the tickets. No, I haven't booked the tickets. No, next exercise for you. Have they wrapped the presents? ठीक है आंसर यस विच भी देना नो विच भी देना. Have I checked the mailbox? Have we watered the vegetables? Have you measured the table? Have they repaired the playground frame? So ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ. Present perfect with the plural subjects. I will use they. So we use have with them. I want to say that we have words, but we don't know how to arrange them. ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ. ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਰੇਂਜਿੰਗ them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ. ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ. I bet ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will find a difference in yourself. ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ.